To fill, okay, so let's say right click, format cells. Okay, so we're gonna discuss everything in here: background color, fill effects or colors, pattern color, pattern style. So dito po siya sa fill. So as you can see na pag nag-select tayo ng color dito, ayan na siya. Ganun, as simple as it is. So pwede natin gawin siya din dito. Pero ang pwede nating magawa pa dito aside from dun sa paglagay ng color, background color, is to put some fill effects. So maganda po ito, especially sa mga titles. So usually ito po yung ginagamit natin, and then press OK. So ayan na siya. So ayan. So another thing is that if you want to put some pattern color, so let's say orange, and then pattern style, ito, yan. So magiging ganyan na itsura niya. Alright? So let's say darken natin. Yan. And so mapapansin mo naka-apply yung pattern niya, style niya. Okay? So yan lang po siya. Paglaruan nyo na lang po yung fill, background. So basta meron tayong fill effects dito at pwede mong mapili. At the same time, if you want to apply some pattern style, and select lang po dyan and then select the color.